Okay, as you can see, I sent already the checklist of the students who have lacking requirements on my subject. Okay, kasama na po dun si Brandon. Andito si Jed? Wala. Si Trump wala. Janie, ando na yung list ng kulang mo po sa akin. And Shanice, isa na lang po. Tapos may binigay na akong PDF ng list of your requirements sa subject ko. So for today, I'll be having my last lesson for the fourth reading period, which is all about your flow charts. Again, sino yung mga naging students ko po nung grade 6? Raise your hand. Pati si Jenny and Maylie, di ba? So I'm expecting that you know this one already. This is just a review to you. Kasi binigay ko na po tong lesson po nung grade 6 kayo. It's just the same. Okay? Sino na na-open yung week number 6 kong module? Raise your hand. Wala? Anong use ng pag-upload ni Madam Joy sa ano? V-Smart. Okay, for today, we will be having your flow charts. When we say flow charts, it is a diagram. What do you mean of a diagram? Ano bang meron sa diagram? Uy. Page 7. Do you mean of a diagram? Pakiayos po ng camera, James. You listen to this lesson kasi ang project ko po sa inyo is gagawa kayo ng flow chart. Okay po? Next week nyo yun gagawin. It's a diagram. What do you mean of a diagram? Ano bang meron na nasa diagram? Ano bang ginagamit sa mga diagram? All you need to do is read. Uy, grade 7. Wala? Uses of graphic symbols to depict the nature and the flow of the step in a process. Another name for this tool is a flow diagram. So another term for your flow chart is your flow diagram. Yung diagram na sinasabi ko, gumagamit po sila ng mga specific na shapes. Okay? Sino mga kasabi sa akin ng mga examples ng shapes that we are using in flow charts? Sino nakakaalala? Wala din? Grabe, grade 7. Teacher niyo ako nung grade 6 kayo, yung iba sa inyo. Hindi alam? Rectangle. Rectangle, what else? Aside from rectangle. Kasi kung nag-read agad nung module ko, ma-review nyo na. 'Di ba? Other. Other shape. Ngayon, titingin sa module ko. Other shape. Wala na. Naku talaga, grade 7. So, what are the elements of your flowcharts? We have the 6 elements na ginagamit. First is, what are the use of these elements? So, a flowchart commonly used by a system analysis. When we say system analysis, sila yung nag-analyze ng flow ng isang process or ng isang gagawin. May step by step. So, ginagawan po siya ng flowchart. So it is a visualization of the series of processing in a business system. So a flowchart is a useful thing or a useful tool to design an efficient business system and to troubleshoot or improve an existing system. So most common kapag if you're going to
pursue computer-related courses, number one na kailangan yung pag-aralan is flowcharting. Kasi kailangan yung maging logical and systematic when it comes to the step-by-step process of your computers. So, meron tayong 6 na elements which are your terminator, the process, the subprocess, decision, connector, and your arrow lines. So, may mga specific din siya na flowchart symbol. May mga corresponding siya. First, we have your terminator. So when we say terminator, it is represented by a small rectangle with a curved corners. The terminator appears in the start at the end of a flow chart, and end terminator appears only once on a single flow chart. So sa terminator, ang ginagamit pong shape is oval or rectangular na rectangle. Ay rounded rectangle. So sa atin, ang gagamitin natin oval. So your oval is your starting and ending point. Again, your oval is your terminator for you to know kung saan ka mag-start at mag-end. So kapag gagawa kayo ng flowchart, listen. Some of you are not looking at me. Yung camera po, James, sabi ko ayusin na. Again, yung terminator, ang nilalagay po sa terminator are start and end. Clear? Okay. So if you're going to make a flowchart, ang pwede nyo lang gawin siya is from top to bottom and left to right. Walang mag-start sa right to left or going down, going up. Clear? Kaya nga flow. Flow pababa dapat lahat or may flow siya na pahiga kung hindi kaya. Pero dapat most common na ginagawang mga flow charts, pababa lahat. Clear? Okay, next we have your process. So a process is represented by a rectangle. So rectangle looks like this one or a box type. So your process refers to an action in a business process. So it must be described clearly and concisely. A process can be described using a single verb, noun, or phrase. So dito po, mas maiintindihan nyo to kapag nagbigay na ako ng example. So yung process is doon po ninyo nilalagay yung doon nyo po nilalagay yung process or an activity that you're going to use. For example, magpapa-add ako sa inyo ng 2 numbers. So ilalagay nyo sa box is number 1 plus number 2. Okay? Clear? Clear? So next we have your wait lang. If you have your grade 6 book po, yung Phoenix, nasa page 100 po siya. Okay po? Opo. So first we have your oval. Medyo mali kasi yung nandito sa module ko. First we have oval. Second is we have your box. Wait, picturean ko tuloy para mas maintindihan. Your capsule looks like this one, yung rounded rectangle or pwedeng oval ang gamitin nyo. So the terminal interrupts and used to start and end. Dito nyo ilalagay yung start and end ninyo na flow chart. And there are only 2 terminals sa kada isang flow chart. Yun lang yung start and end. Second, we have your arrows or your directional arrows. So, bakit kailangan natin ng arrow sa isang flow chart? Sige nga. Bakit tayo naglalagay ng arrows? Kahit sa mga signages, bakit naglalagay tayo ng arrows? Yung process. Makita yung process? Ano pa? Give me a specific explanation bakit kailangan lagyan ng arrows. Para parang malaman niyo kung paano. Paano? Ano pa?
Naglalagay tayo ng arrows kasi para malaman natin kung saan magfo-flow yung flowchart mo, kung saan papunta. Kasi pwede baga tayo gumawa ng flowchart, sabi ko sa inyo, you can make your own flowcharts starting from the left to right or top to bottom. So naglalagay tayo ng arrow na pababa. For example, pababang arrow. So sasabihin, ang ibig sabihin nun, ang next na step is yung sambaba nung first shape na nilagay ko. Nakuha? So next we have your process box or yung rectangle na symbol. So your process cannot be seen on a monitor and place it in the process box. So that means yung process na sinasabi is yung hindi natin nakikita sa computer. For example, nag-add si computer natin ng two numbers. So number 1 plus number 2, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Doon mo siya ilalagay sa rectangle. Clear? Next, we have your parallelogram. Ano ba pinagkaiba ng itsura ni parallelogram at ni rectangle? Sige nga. Pa-side yung si parallelogram. Opo, medyo slanting siya compared kay rectangle. When we say I and O, what do you mean of this one? Ano meaning ng I tapos O? Yung Input, output. Okay, very good. Input and output. So, ang ilalagay natin sa parallelogram, is kung ano yung hinihingi ng computer. For example, adding two numbers. So, ilalagay mo sa parallelogram, number 1, number 2. Kasi dalawang number yung hinihingi. Tama? Tama? Clear? Okay, so it is visible on the screen of your computer. While the diamond is your decision box. Ano bang decision ang pwede lang gawin kay computer? Ilang decision lang dapat? Ilan? one. One lang ba? Kaya nga decision meaning may options ka. Two. Mali pa lang question ni madam. Ilang options ang pwede lang sa decision box? Ilan option? Dalawa. Opo, pag decision na, ilan lang dapat? Isa. Tama? Tama? Okay. So your decision box is used to evaluate decisions. So it evaluates a condition as true or false. Meaning, yung sa decision box nyo, dapat ang pwedeng maging sagot niya lang is yes and a no. Kapag nag-yes siya, anong mangyayari? Kapag nag-no siya, anong mangyayari? Dalawa lang, hindi pwedeng tatlo. Clear? Yes po. True or false lang, walang true, maybe, or false. True or false lang talaga. Yung last is, we have your circles and pentagon. Meron tayong one-page connector, which is a part of your flowchart on the same page. Meaning, halimbawa, hindi na nagkasya yung flowchart mo doon sa sa isang side. Tapos nagdalawa kang column. So, dalawa na yung itsura ng ng flowchart mo. You may use one-page connector or yung circle. Okay po? For example, nag-flowchart ka na, tapos nasa dulo na siya ng paper mo. Ito nga ya. Nandito na sa dulo yung flowchart mo. Kaso bitin. May kulang pa. So, all you need to do is you put a circle sa baba, tapos maglagay ka ulit ng circle sa taas for you to know na connected po si flowchart dito sa baba on your right side of your paper, doon sa left side ng paper mo. Pero one page lang siya. Paano kung halimbawa, yung flowchart mo sobrang haba naman? Yung tipong hindi kakasya talaga sa isang papel. So, you use the pentagon. Ilang sides po si pentagon ulit? Ilang sides si pentagon? 5. 5. Opo. So, meaning, for example, napuno mo na yung buong bond paper mo, kulang siya. So, all you need to do is yung pinaka-last mong part ng flowchart mo, lagyan mo siya ng pentagon or yung off-page connector. Then, you put another page
Doon mo naman siya lalagyan ng another pentagon, meaning connected po si pentagon na nandito sa first page doon sa second page. Clear? Clear? Question. Okay, magbibigay ako ng example ng flowchart. Wala kayong question ha? Ilan shapes ulit ang binigay ko? Ilan? 7. Ano po yung una? Capsule. Other people naman. Number 1, capsule. Very good, Althea. Second, shape. Arrows. Directional arrows or arrows. Third, Rectangle. rectangle. Fourth, Parallelogram. parallelogram. Next, number 5, Diamond. diamond. Number 6, Circle. circle. Number 7 is, Pentagon. okay. Pag gagawa kayo ng, baka hindi mute yourself po muna. Okay. Bigyan ko ng example ha. So if you're going to make your flowchart, you will use Microsoft Document. Okay po? Marunong na kayo mag-insert shapes, di ba? Opo. Okay. You will use shapes on your... the first example is insert 2 numbers and add them. Okay. First step is what? Shanice, kindly fix your camera. First step, ano dapat kong gawin? Anong shape ang ilagay ko? Capsule. Capsule, okay. Anong gagamitin ko? I may use oval or rectangular na rounded rectangular. So, gamitin ko oval. Then, I will type in inside of it what? Anong ilalagay ko? Insert. No. Ang dalawa lang, di ba, ang pwede na capsule. Ano dapat ang nasa loob? Start. Tas end. Start and end. Sige, mamaya na yung end. Next. Arrow. Arrow. Maglalagay ako. Mamaya na ako maglalagay ng arrow. Ano yung hinihingi niya? Insert 2 numbers and 2 add them. numbers. 2 numbers, di ba? 2 numbers muna. Doon muna tayo sa part na mag-insert ako ng 2 numbers. So, what shape will I put for me to insert 2 numbers? What shape? Yung rectangle. Basahin niyo ulit yung sinend ko sa GC. Insert 2 numbers. What will I use? Ano po, Jana? Parallelogram. Parallelogram. Okay. Hanap tayo ng parallelogram dito. So, meron kayo dito sa Microsoft Office ng shapes. Tapos, meron na siyang automatic na naka-categorize for your flowcharts. So, ito na po siya. So, maglalagay ako ng parallelogram. Ilang numbers pong i-insert? 2. 2. So, I'll put 1 plus number 2. 1, num1, tapos num2. Kasi number 1, number 2. Clear? Clear. Okay, next. Pag nahingi ko na yung number na 2, ano nang susunod na ibibigay ko? Or ano nang sunod nang gagawin ko pag nahingi mo na yung number? Ano sabi dito? Insert 2 number and add them. Process box. Process box or Or yung rectangle. rectangle na gagamitin ko. So, anong gagawin ko sa 2 numbers? Add them. Add them. So, ang gagawin ko, sum, meaning yung addition nung 2, is equal to num1 plus num2
What? Number 2. 2, okay. So, kailangan kong ipakita sa screen yung inad kong dalawa. Anong dapat na ilagay ko ulit? Na shape. For me to Process. output Output. a number. Anong shape ang gagamitin ko? Parallelogram. Parallelogram. Si Jana lang ang nakakagets ng ano ko, lesson ko. I'll put a parallelogram, tapos I'll type what? Ano yung dapat ko ipakita? Yung sagot or yung sum. Mhm. Tama? And Opo. then, what's next? May susunod pa ba? Yung and. And. So, ika-copy-paste ko na lang to. And. So, maglalagay na ako ng direction. Arrow. Insert ulit ako. Insert. Then, insert. Question. More example. Pero next Opo. meeting na. So, Sige ito lang po. yung basic ng flow charting. Magbibigay ulit ako ng another example naman sa Wednesday. Yung meron naman na decision para alam nyo kung anong itsura. Okay po? Kindly save na lang po yung nasa group chat. Then by next meeting, mag-flow chart kayo ulit. Pero examples muna tayo. By next week, may ibibigyan na akong activity. Yung gagawa po kami, madam, sa MS Word na po or susulat pa rin po kami. MS Word na lahat. Sige Para po. masanay na kayo. Tapos yung project, ibibigay ko po by next week. Sige. Okay, no more question? Okay, goodbye grade 7. See you on Wednesday. Goodbye po, madam.